Hello students, ഇനി നമുക്ക് ജക്കോബി ഐട്രേഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് AX is equal to B എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഒരെണ്ണം ജക്കോബി ഐട്രേഷൻ മെത്തേഡും അടുത്തത് ഗോസ് ഈഡൻ മെത്തേഡും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ജക്കോബി ഐട്രേഷൻ മെത്തേഡ് നോക്കാം. സോ ദ ജക്കോബി ഐട്രേഷൻ മെത്തേഡ്. So the Jacobi method, അത് ഞാൻ എൻ്റെ തിയറിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിക്കോളും കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ നമ്മൾ വേരിയബിൾസിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം അത് മനസ്സിലായിക്കോളും. എന്നിട്ട് പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്ന് ഈ തിയറി നോക്കിയാൽ മതി. സോ ദി ജക്കോബി മെത്തേഡ് മേക്സ് two assumptions about the system of equations, AX is equal to B. 1. The system has a unique solution. Second assumption, the coefficient matrix A has no zeros on its main diagonal. Consider the system AX is equal to B. That is A11x1 plus A12x2 plus etc. plus A1nxn is equal to B1, then A21x1 plus A22x2 plus etc. plus A2nxn is equal to B2, etc. AN1x1 plus AN2x2 plus etc. plus ANnxn is equal to Bn. ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഞാൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് വിളിക്കാം. ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മുടെ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് AX is equal to B. അപ്പം ജക്കോബി ഐട്രേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്. സ്റ്റെപ്പ് 1 ഈസ്, അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഡയഗണലി ഡോമിനൻ്റ് ആണോ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. സ്റ്റെപ്പ് 1, സോൾവ് the first equation in 1. ആ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അത് സോൾവ് ചെയ്ത് x1 കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ സോൾവ് ഫോർ x1, the second equation for x2. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് x2 കണ്ടുപിടിക്കുക, ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് xn കണ്ടുപിടിക്കുക, ആൻഡ് സോ ഓൺ. ആൻഡ് റീറൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ഇപ്പോൾ x1 ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് x1 കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്ത് വരും? B1 മൈനസ് A12x2 A13x3 മൈനസ് A1nxn ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ A11 എന്ന് വരും. x1 is equal to 1 by A11 into B1 minus A12x2 minus A13
x3 etc. minus a1n xn. Second equation solve ചെയ്ത് x2 കണ്ടുപിടിക്കുക. So x2 is equal to 1 by a22 into b2 minus a21 x1 minus a23 x3 minus etc. minus a2n xn etc. Last equation in the xn. Xn is equal to 1 divided by ann into bn minus an1 x1 minus an2 x2 minus etc. minus an n minus 1 an n minus 1 x n minus 1. അപ്പം ഈ കിട്ടിയതിനെ ഞാൻ set of equation 2 എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. Okay. Now step 2 is ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് 2ലേക്ക് പോകാം. നോ സ്റ്റെപ്പ് 2 എന്ന് പറയുക മേക്ക് ആൻ ഇനിഷ്യൽ ഗസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ. ഇനിഷ്യലി നമ്മളതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഗസ് ചെയ്യാം. സൊല്യൂഷൻ അതിനെ വിളിക്കുക. അതായത് x1 നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഗസ് ചെയ്യും. അതിനെ ഞാൻ x1 ഓഫ് 0 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. x1 ഓഫ് 0 x1 0 of 0 x1 0 x2 equal to x2 0. 0 റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിഷ്യൽ ഗസ്സിന് എക്സെട്ര. xn is equal to xn 0. Now step 3, ഈ n വേരിയബിൾസിനും ഇനിഷ്യൽ ഈ ഗസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് 3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് the initial guess, substitute the initial guess into the right hand side of equations 2 to get the first approximation. This x1 ന്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എനിക്ക് x1 1 comma x2 is equal to x2 1 etc. xn is equal to xn 1. Now step 4. Next, substitute the first approximation values into the right hand side of the equations 2 to get second approximation. Now step 5, by repeating these iterations we get a sequence of approximations which converges to the actual solution. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ജക്കോബി ഐട്രേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.